Hola clase y bienvenidos a capítulo 10 donde vamos a hablar sobre el hogar. Y esto es el último capítulo que vamos a hacer en esta clase. Ya casi terminamos, ya casi estamos. Unas preguntas para ustedes. Esto es lo que se ve aquí, es una casa de luja, ¿no? De luja, una casa de luja. Pero no todo el mundo quiere una casa de lujo. Les pregunto, aquí tenemos dos casas. La primera casa, slide 2, que se ve es muy moderna, tiene piscina muy grande, etc. Pero la segunda casa es más como conocemos como un cottage. Chiquita, con muchas flores, árboles, parece muy viejo, muy tradicional. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál prefieren ustedes? Yo voy a decir la casa moderna, but windows like that kind of really bug me. I don't like open windows like that. I feel like people are outside staring at me. So that's why I keep my blinds closed all the time. So I probably actually go for the little one because it doesn't have too many windows. También tenemos eso, ¿no? Tenemos una casa es más como un condo y estos son muy comunes en países como México, ¿no? Más se ve como un apartamento. O tenemos esta casa que se ve como aquí en Carolina del Sur, en los suburbios, ¿no? Una casa muy grande, pues con césped grande y hay mucho trabajo que hacer. ¿Cuál prefieren ustedes? Yo voy a decir esta casa aquí, el condo, porque me parece un poquito más moderno, que me ofrece una vida más cosmopolita que la casa en los suburbios. Y esta casa en los suburbios es muy grande tampoco, muy, muy grande. Y parece que hay muchas cosas que hacer. Bien, seguimos. Slide 4. Pues tenemos aquí una micro casa. You guys may have watched some of these Netflix shows about tiny homes or whatever. Pues tenemos micro casa y tenemos un apartamento que parece un poquito viejo, pero ahí está. Pues, ¿cuál prefieren ustedes? I don't know. For me, this is a really tough choice. There's something kind of romantic about living in the micro home, right? The tiny home. But I don't know. As well, the brick apartment building for me. Brick en español es ladrillo. Apartamento de ladrillo y esto es madera. This would be a tough choice. I think I might go crazy living in the micro home. But I also hate having neighbors, so I don't know. I'll have to think about that. Muy bien, vamos a seguir con slide 5. Pues estas son algunas preguntas para ustedes. ¿Ustedes viven con sus padres o un apartamento? O tal vez tienen una casa. ¿Cómo es donde viven? ¿Es grande, pequeño, etcétera? ¿Te gusta tu casa? En mi casa, yo voy a describir dónde vivo yo. Yo vivo, como ustedes saben, mi casa está en Columbus, Ohio, y yo vivo con mi pareja y tenemos una casa que está en la ciudad. No está en el centro de la ciudad, pero está en la ciudad de Columbus. No es grande ni es chiquito, es más o menos 1,600 pies cuadrados, square feet, 1,600. Tiene 4 dormitorios, 2 baños. No es grande ni es chiquito, pero me encanta mi casa. Me encanta mi casa porque yo pasé los últimos 4 años renovando mi casa. Esto incluye pintar, cosas de construcción, etcétera, 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 ¿no? And I did all of it myself, so I feel a great deal of pride in my house. I really like it. Muy bien, vamos a continuar. Slide 6, pero tenemos que saber cómo se llaman las partes de la casa. So I encourage you guys to go to page 292, 293, where you have the house with all that stuff. Or also your vocab in the back of the chapter, que está en la página
que empieza por lo menos en la página, kind of a sparse vocab list, 324. Muy bien. So pause the video, or don't pause the video, but go through these. Try to look them up before I say them, right? Primero, ¿qué tenemos aquí? Esto es, ¿cómo se llama? Es el altillo. El altillo. Y aquí tenemos, I don't remember what I think that is. El pasillo. There we go. I said that's a pasillo. El pasillo. El pasillo. And that's not in your textbook. Pasillo is hallway. Your textbook's actually missing quite a lot of stuff. Quite a lot of important words in there. Let me take a look at 292, 293. A little bit light on vocab this chapter, and I'm not sure why. Muy bien. Seguimos con aquí. Esto es el dormitorio o el cuarto. El cuarto o el dormitorio. Cuarto, si lo piensas, cuarto is like a quarter. So a room in a house is kind of like a quarter of a house, right? El cuarto, el dormitorio. También tenemos el salón, la sala de estar. En el libro dice la sala de estar, the room of being or living, o el salón, también se dice, el salón. También tenemos estos aquí, la escalera. La escalera. Y eso, we're going to imagine there's a bathroom behind that door. El baño. El baño. Y por fin, la cocina. La cocina. Muy bien, seguimos. Slide 7. Los electrodomésticos. Electrodomésticos. Empezamos con el horno. El horno. Seguimos con el microondas. El microondas. Y, pues, esto es horno. We're going to imagine that arrow is pointing up to the thing as a whole. La estufa. La estufa. Y el lavaplatos. El lavaplatos. Y el refrigerador. It's always a tough word for me to wrap my tongue around for some reason. I don't know why. El refrigerador. También mi cuñada, por ejemplo, dice el refri. El refri. That's like saying the fridge, right? El refri. Y otra cosa que hay aquí es este electrodoméstico que se llama la cafetera. The coffee maker. La cafetera. Unas cosas que anotar aquí, microondas y lavaplatos looks like it would be los microondas. It looks like it's a plural word, but it's not, it's singular. Because literally what this means is microwaves, the microwaves.
And this is the washer of dishes. So it is singular even though it looks plural. Muy bien, seguimos. Slide 8. Esto es el dormitorio. Empezamos con las cortinas. Las cortinas. Y también tenemos, I like this. This is a big rug. La alfombra. La alfombra. También tenemos la lámpara. La lámpara. Y generalmente eso es la cama. La cama. También aquí tenemos dos de esos. Las almohadas. La almohada. ¿Qué más tenemos aquí? ¿No? Esto. La mesita de noche. La mesita de noche. Oh, there's one more here I want to do. Esto es importante. This is estante. El estante. Estante is a bookshelf. El estante. También we are going to say, what else in here should we point out? Is cómoda in here? Hold on, let me go back to... Let me just take a look at your vocab list to see what's there before I start shooting words at you. This book really doesn't have a whole lot here. Estante sí está. La cómoda, we're going to pretend that this back here is a dresser, right? It's not, but we're going to pretend that it is. So this is la cómoda. La cómoda, a dresser. La cómoda. Muy bien. Seguimos, slide 9. Unas cositas aquí. Primero tenemos el balcón. El balcón. Aquí, la piscina. La piscina. Y también en México se llama la alberca. I don't know why they use a different word in Mexico, but they do. La alberca. Y aquí, el jardín. El jardín. Y por fin, el garaje. El garaje. So this isn't everything from the house, but these are most of the things. You need to know all of your vocab. So please do look through there. But we're going to go back through this, okay? We're going back, slide 10, back to the house, the whole house. Primero, el altillo. El pasillo. Oh, and right there we have one. We have a cómoda right there, a dresser. I'm just going to point that out. La cómoda. Perfecto. El pasillo. Hay dos palabras que se puede usar aquí. Se puede usar el dormitorio o el cuarto. Muy bien. Y aquí dos palabras, o pues dos cosas diferentes. Tenemos la sala de estar o el salón. Y aquí la escalera. In this hidden room back there, el baño. Y aquí la piscina. La piscina. La cocina. Disculpa. You can tell it's almost midnight. La cocina. Muy bien. Siguiente.
Slide 11. El horno. Microondas. La estufa. El lavaplatos. El refrigerador o el refri, ¿no? Y aquí, the coffee maker, la cafetera. Slide 12. Las cortinas, la alfombra, la lámpara, la cama, la almohada, la mesita de noche, muy bien, y aquí, the bookshelf, el estante. Muy bien, aquí, el balcón. Dos palabras diferentes. Primero, la piscina y la alberca. El jardín y, por fin, el garaje. Muy bien, vamos a ir en el libro a la página. Dame un segundo aquí para buscarlo. A la página 294. 294. Y aquí ustedes van a decir, ustedes se van a referir al dibujo en el principio del capítulo. So you guys are going to go back to the picture at the beginning of the chapter and say if these phrases are true or false. So pause the video. I'm going to give you a second to do that. Lexi, I know you're not going to be able to take this activity on. So if you want to just continue, we'll move on to 10.2. Ok, chicas, vamos a ver. La lámpara está encima de la mesita de noche. Cierto. La mesita está frente al sofá. Cierto. El bote de basura está lejos del fregadero. Falso. El garaje está al lado de la casa. Cierto. El lavabo está cerca del horno. Falso. El dormitorio está debajo del techo. Cierto. El baño está al lado del dormitorio del joven Pedro. Cierto. Muy bien, vamos a continuar con 12. 10.2. I'm going to flip over here to my OneNote. There aren't any pages here. Well, let's add a page. There we go. Cool. So here we have cocina. We have these categories. Cocina, baño, sala, dormitorio, and comedor. Comedor, which is the dining room. Muy bien. So what you guys are going to do, I'm going to read you out some things, and you're going to put them down under whichever category they fall under. They might fall under multiple categories. Then afterwards, we're going to take a look at them, okay? Primero, el lavabo. El lavabo.
El lavabo está en el baño. So we haven't gone over all of this stuff yet. I should have thrown in the bathroom vocab, but I didn't. But that is in your vocab list in back, so you are responsible for knowing all that stuff. So let me go back there to see what it says. Lavabo. That's your bathroom sink, of course. Muy bien. So some of this, like I said, will be newish vocab, so make sure to be flipping back to your vocab list. El fregadero. El fregadero. Está en la cocina. Muy bien. 3. El sillón. El sillón. El sillón está en la sala de estar. El sillón. Sillón's like an armchair. Maybe also in your dormitorio. El sillón. They're nice to read in, right? So have one in your room as well. El sillón. Los estantes. Los estantes. Now, earlier I said an estante was a bookshelf, but it can be any kind of shelf, right? Pues, vamos, estantes. Cocina, definitivamente. Estantes. Baño, yeah. Estante. Sala, estante. Dormitorio, estante. Comedor, sí, estante también. You can use an estante in every room of your house. Muy bien. El espejo. El espejo. El espejo. Pues vamos a decir la cocina, perhaps. Baño, definitivamente. La sala, sure, espejo. Dormitorio, sí, espejo. Comedor, sí, espejo. Espejo is another one of those items that could go anywhere. El inodoro. El inodoro. This is one of those things that's really only in your bathroom. Inodoro. That's because it's a toilet, right? Hopefully you don't have one in any other room of your house. La cómoda. La cómoda. En el dormitorio, ¿no? Cómoda. La lámpara. La lámpara. Lámpara we could put pretty much anywhere. Lámpara, cocina, lámpara, baño, lámpara en la sala, en el dormitorio definitivamente, y en el comedor, sí, lámpara. El horno. El horno. Solo la cocina. No, probably only the cocina. Who knows? Maybe you still have an easy bake oven. So we're going to put that in the dormitorio. El horno. Y la calefacción. That's my dog snoring, sorry. He's a pug. He snores very loudly. La calefacción. What is calefacción? Calefacción is heating, right? So this could go under, calefacción could go under any one of these categories.
Cocina, baño, sala, dormitorio, comedor. Calefacción, hopefully in every room of your house. So I want you to pause the video right now, and I want you to go back and put two more things under each category, things that we haven't said yet. Use your vocab list at the back of the chapter, and go for it. Muy bien, chicas. Pues now in your workbook, you can go ahead and complete 10.1, 10.2, and 10.4. And this is actually kind of a fun chapter because you can really irritate your parents by going around and sticking post-it notes on everything in your house with the names of it, right? To familiarize yourself, so to help you remember that. And I know all of you are at home right now because of the quarantine and all that. So go for it. I give you permission. I don't know if your parents will be okay with that, but I think it's cool. So that's it. Go ahead and do the workbook, and hasta mañana.